welcome to Signs TV News at 1 p.m. You are with me, Ben Werangai, and that is my sign name, with my sign language interpreter doing the voicing, Tobias Omondi. Now, on to our first news item. Persons with disabilities in Nandi County have accused officers from the Ministry of Social Protection and Labor of discrimination in the ongoing INUA JAMII program registration exercise. Speaking to the media in Nandi Hills town, James Kirwa, a spokesperson for the group, said that only a few of the people who turned up for registration were successful, while others were turned away by the officers in charge. Kirwa also said that some people with minimal disabilities were included in the program, but a larger number of potential beneficiaries were ignored. He also added that a middle-aged man from Soyet village in Chemomi sub-location committed suicide after being rejected for the program. Kirwa called on the government to investigate these allegations of discrimination and also to ensure that all persons with disabilities are given equal opportunity to benefit from the program. The mass registration exercise began on the 1st of September, and the government aims to register 5,000 new beneficiaries. Watu wenye wako na ulemavu katika kaunti hii ama Kenya hii tunaona tumewachwa nyuma, kwa sababu mambo ya wazee ni universal kwa wote ambao wamefikisha 70, but kwa watu wenye wako na ulemavu kuna a certain number wanasema wapeane. And then also kuna hii maneno ya kusema safia, so kuna discrimination kati ya disability. Tungesihi serikali ya kwamba wakati huu hii program ikiendelea, tunahitaji policies itengenezwe ya kwamba mambo na ulemavu ikuwe universal. Moving on to other news. The National Dialogue Committee has begun discussions at the Bomas of Kenya. The committee has set a 5-point agenda for the discussion, which includes addressing outstanding constitutional matters, electoral justice, entrenching funds into the constitution, establishment and entrenching state officers, and ensuring fidelity to political parties, coalition, and adherence to multi-party democracy laws. The committee is composed of representatives from the government and the opposition parties, led by Kalonzo Musyoka, and National Assembly's Majority Leader, Mr. Kimani Ichung'wah. Moving on to other news. Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula, has asked the elected leaders to work with the government as well as to defend and uphold the constitution that they swore to protect. Wetangula, who spoke during a fundraising at St. Mary's
Catholic Church in Uriri, Migori County, said that it was ironic for any party leader to preach democracy to the masses while at the same time oppressing the elected leaders in their own party. Now his remarks come barely 2 days after the ODM party leader Raila Odinga affirmed the position of the party to expel 5 ODM members of parliament. Intimidated by anybody, don't act in fear, don't fear to act in accordance with the constitution. That is what I advise you. Na wale ndugu zangu wenye wanaongoza vyama, you cannot be preaching democracy to the masses and oppression in your parties. Because democracy must be everywhere. Na sisi huko kwetu nasema kama ukuli nyama ya ng'ombe, huwezi kunywa supu ya nyama ya ng'ombe. You cannot preach water and drink whiskey. If you preach water, drink water. Kwa hivyo this draconian behavior tunawaomba tupunguze kabisa, kwa sababu if it is good for the party leader of a certain party to go to Mombasa and sit with President Ruto and talk about Kenya, it must be equally good for Nyamita to go and see the president and talk about Uriri. What is good for the goose is good for the gander. Kwa hivyo mimi naomba tu, wewe ulichaguliwa kuongoza watu ya Uriri, wewe wakilisha wao, fungua kila mlango. Wabunge wote na hawa ma MCAs, you have been elected and been given a cardinal responsibility as public trustees for these people. And as public trustees, your duty is only to do good for the people. Kwa hivyo mimi nataka kuwaomba nikiwa Uriri, na niombe sasa chama yangu ya ODM. Wakati mwingine ukifanya kitu mara mingi, si unabadilisha. Sasa hii ingine, hata juzi nimesema nataka kurudia. Saa ingine tunaingiza baba kwa maneno mingi yenye si yake. Yeye ni party leader, yeye ni kiongozi Kenya. We are being told that it is wrong to meet that president. Yet all our MPs, yes, the other day you saw Mheshimiwa Memusi Kanchori from Kajiado met the president in State House. Moving on to other news. Cabinet Secretary for Health, Susan Nakumicha, has urged expectant mothers in Migori County to utilize the Linda Mama program for both their safety and for their unborn. Speaking during a fund drive at the St. Mary's Catholic Church in Uriri sub-county in Migori, CS Nakumicha reiterated that Migori was among the counties that were not fully utilizing the Linda Mama program. Linda Mama is a government health-sponsored program that aims to achieve universal access to maternal and child health services and to contribute to the country's progress towards universal health cover. Nakumicha disclosed that in the 2023-2024 financial budget, the Ministry of Health was allocated 4.98 billion for the Linda Mama program in order to cater for expectant mothers across the country. Mususie maendeleo, ni nyinyi ndio mtaumia. Kwa mfano, kina mama, mnajua kuna program ya Linda Mama kweli iko, lakini hapa Migori ukiangalia statistics hamtumii. Na hii mwaka 2023-2024 Ministry of Health tumeweka 4.98
Simpigie makofi. Na kuna tena mahali pengine ameniambia, nimemwambia wacha tumalize moja, tukimaliza ndio twende kwa nyingine. Na kama waziri wa afya mimi nafanya kazi ile rais alinipatia kufanya. Na haijalishi hiyo kazi inafanywa wapi. Kama ni hapa Migori mimi nitakuja. Kama ni kule Homa Bay mimi nitaenda. Kama ni Kisumu, kama ni Siaya. Cha muhimu ni kwamba kuwe na amani. So long as there is peace, we shall bring development. Moving on to other news. Jomvu Member of Parliament Badi Twalib has accused the Salaries and Remuneration Commission, that's SRC, to stop encroaching on the mandate of the Judicial Service Commission by setting salaries and benefits of the judicial officers. The legislator said it is unfair for the Salaries Commission to interfere with the independence of the judiciary, saying that the plan should be discouraged at all costs. Now, speaking during the official opening of the Toba Mosque in Kibarani Twalib in Kibarani, Twalib vowed to rally members of parliament to reject the plan, and Twalib's sentiments comes just days after Chief Justice Martha Koome also opposed the plan. The legislator further expressed hopes with the bipartisan talks between the Azimio coalition and the Kenya Kwanza counterparts, saying that the talks will yield fruitful results for Kenyans to benefit. Kitu moja naiambia SRC iachane na mambo ya judiciary, kwa sababu that is an independent arm, na haiwezekani SRC kila mahali inaingilia mambo ya mishahara. Leo kuja waingilia MCA mishahara, waingilia wabunge mishahara, waingilia sijui watu gani mishahara. Sasa leo wamekuja mpaka kwa mambo ya judiciary. Watu waeleze nia yao SRC. Wataka watu wafanye kazi bila mishahara ama mvipi? Ikiwa bila mishahara pia tuamue hapa msikitini kusema kwa tuko tayari kufanya kazi bila mishahara. Lakini hilo ni jambo ambalo nataka niseme kuwa watu wakae na amani. Mazungumzo yameanza ya bipartisan talks na hivi sasa naelekea mwelekeo mzuri. Kwa hivyo hivi sasa ni muhimu kama vile binadamu wanavokaa na kwa kusikizana pamoja, waendelee kufanya kazi zao na kuona kuwa tuweze kujenga nchi hii ya Kenya. Mimi nikiwa kiongozi nataka kusema kuwa jambo kubwa la kuweza kuwa na nyumba ya ibada ni kufanya ibada. Kwa hivyo nawahimiza watu wangu wa sehemu yangu na Waislamu wote kwa jumla, nyumba hizi za Mwenyezi Mungu tuzifanyie kazi kwa kuzifanyia ibada. Na vile vile mimi nimeeleza hapa kumweleza Mheshimiwa Governor ambaye alikuwa hapa juu ya shida ya maji ambayo iko katika sehemu yangu ya Jomvu, na ambapo ni muhimu kwa sababu hata sisi pia tukiwa waumini tuambiwa wa anzalna minas samai ma'an tahura. Katika dunia hii kuliletwa maji ili ya kuweza kutoharisha. Kwa hivyo jambo la muhimu ni kuona kuwa watu wameweza kupata maji, na vile vile nataka kuhimiza watoto kuja kujifundisha elimu ya dunia hapa, na vile vile na washukuru hawa wafadhili kwa sababu walitengeneza community school pia hapa, ambayo hivi sasa nataka kusema ilikuwa haitoshi na ilikuwa ni kianzilishi, lakini binafsi nimejenga shule hapa Kibarani kupitia CDF ambao tuwahimiza watu wajifundishe elimu ya dunia na vile vile elimu ya akhera. Nataka kusema kuwa ni wakati watu waishi kwa amani na ni wakati watu wote waweze kupendana. Katika amani na kupendana si lazima iwe wa dini fulani ama dini fulani, lakini watu wote katika sehemu yangu nataka waishi kwa amani, wapendane, waweze kuabudu dini ya kila mmoja iheshimike.
And finally, leaders in Embu sub-county have raised a red flag over the decline of the institution of marriage, as many young men increasingly continue shunning marriage. They said close to 2/3 of young men aged between 21 and 35 had steered clear of marriage, which was to blame for the decline in the population growth in the area and subsequently poor school enrollment. Kagari South MCA Barnabas Njama said it was a worrying trend that called for concerted efforts from all the stakeholders in order to address so as to shape the next generation. Speaking at Kathanjuri Primary School while donating chairs and tables for ECDE learners and teachers in the area, Njama said that drugs and alcoholism was to blame for the trend. Vile wanakaa na ningetaka kuwasihi vijana, drugs, hii pombe cheap are not the solution, sababu zinatufanya tukue wazembe, tunashindwa na kujimudu katika maisha. Na kama mchungaji ningetaka kuwasihi, hiyo sio mpango ya Mungu ambayo ni ya kukaa hivyo tukiwa na uzembe ati hatujimudu. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, unaweza kujisaidia nacho. Kuna talanta Mungu ameweka ndani yako, lakini sasa tukikuja kukunywa madawa ya kulevya, pombe, inatufanya tukue wazembe na tukue hoe hai. Tunashindwa na hii kazi. Na hii kazi inatushinda mpaka katika majukumu ya kinyumbani. Unakuta wengine wameoa hawana watoto, wengine hawataki kuoa, wengine wanaona kuoa ikiwa gharama kubwa. Tunataka kuwasihi vijana, tafadhalini, tuachane na madawa ya kulevya, tuachane na uzembe na tuoe na tujenga mamboma, sababu hao watoto tunazaa leo ndio watatushikilia siku zetu za uzoni. Wale watoto wameingia shule wa ECD PP1 na PP2, tumekuja kujua ni watoto wadogo sana. Na kuna shule ziko na watoto sio wengi sana kwa shule. Kama Karago na ACA nimekuta wako na watoto 14, wengine wako na watoto 20, na hiyo idadi ya watoto iko chini kabisa hapa Kieni South. Na ile inasababisha hii maneno yote ni vijana lika 21, 25, 30 na 35. Tuko na vijana wengi sana hapa. Na hao vijana hawahoi. Na kile kinafanya vijana wasioe ni wameingilia mambo ya pombe na bangi sana. Na hiyo ikawaelekeza kuwa irresponsible, ama watu ambao wanakaa bure bila kufanya kazi, na wakiwapea kazi hakuna kazi wanafanya. Wanakaa tu bila kufanya kazi yoyote. Na hiyo inawaweka uzembe wa kuoa, ili sababu wakioa wataitishwa. Na hiyo kuitishwa kila siku wanaiogopea. Na sasa mimi na advise, hata sisi wakati wetu tulikuwa hatugwa na kitu, na tulijikaza tukapata boma na tukachunga boma na tukaweka pindi na tukapata watoto na watoto wako shule. Sasa ile naimisa watoto wa siku hizi, vijana, tafadhalini vijana wakubali kuoa na wakiwa na familia, sababu venye tunaendelea miaka 5 miaka 10 inaingia utakuta mashule imefungwa. Nataka kupanga program ya kuita wale vijana wasomezwe na waletwe pamoja, waonyeshwe maana ya kuoa ili wapate boma, ili maisha iweze kuendelea. Now that's all for the news we had for you today. Thank you so much for staying tuned. You've been with me, Ben Werangai, and that is my surname, with my son Lavin Chapcha doing the voicing, Tobias Omoni. Please don't forget to send us your feedback and your comment on Signs TV. That's on YouTube, Instagram, Facebook, and Twitter. Have a good afternoon and goodbye.